The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hello children, welcome back. How are you all? Hope you are fine, safe, active and energetic. Hope you are having food on time, drinking plenty of water and maintaining your health as well. Children, we are dealing with the second chapter, that is motion. Yes, in the previous class we got introduced some points regarding motion. Also we introduced reference body, right? So what is a reference body? A reference body is an object with respect to which the state of rest or the state of motion of an object is described. So hope you understood the concept. Now let's get into the next topic, that is distance and displacement. Listen. Distance and displacement. Distance. It's a familiar term for you, right? നമ്മൾ പറയില്ലേ ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ 200 മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. കറക്റ്റ്. ബട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ ടേം, റൈറ്റ്? ഇത് നിങ്ങൾ മുന്നേ കേട്ടിട്ടില്ലേ അല്ലേ? സോ ഹിയർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ മോർ അബൌട്ട് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ത്രൂ സം ആക്ടിവിറ്റീസ്. സോ ലിസൺ കെയർഫുള്ളി. Listen children, here we have 2 points like A and B. Okay, and at this point A we have a rabbit and at the point B we have carrots. This rabbit want to eat carrots, so it can go in many different ways like A, C, B. A, D, B and A, E, B. Okay, so this rabbit can go in many different ways like A, C, B, A, D, B and A, E, B. Okay, അപ്പോൾ ഇത്രയും ഈ മൂന്ന് രീതിക്കും റാബിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? മൂന്ന് വഴിക്കും ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് ക്യാരറ്റ് ഈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. But what is the peculiarity of the path ADB? ADB എന്ന് പറയുന്ന പാത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? It's a straight line distance, right? ACB, AEB നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ADB എന്ന് പറയുന്നത് it's a straight line distance. So the straight line distance between 2 points, that is known as displacement. Okay, so how we can distinguish distance and displacement? Distance is the total path traveled. അല്ലേ, ഇപ്പോൾ ഇത് ACB ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്, ADB ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്, AEB ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. But the straight line distance between 2 points, that is known as displacement. ഏത് രണ്ട് പോയിന്റ്സും തമ്മിൽ ഉള്ള straight line ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ displacement എന്ന് പറയുക. So in this case ADB is a straight line distance or ADB is known as the displacement of the rabbit. Clear? Now what about the units of distance and displacement? നമുക്കറിയാം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും it's a particular length, isn't it? So the unit, of course the unit will be meter. നമ്മൾ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് 200 മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ what about the displacement എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് യൂണിറ്റിലാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? മീറ്ററിൽ തന്നെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. Clear? And did you notice one thing? In the case of distance like ACB എന്ന് പറയുന്ന പാത്തിലൂടെ പോവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു it's a distance എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? So in the case of distance it is not having a particular
direction. Clear? അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും നമ്മൾ ഏത് യൂണിറ്റിൽ പറയുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത്? മീറ്ററിൽ അല്ലേ? അപ്പോൾ 200 മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ 200 മീറ്റർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഈ 200 മീറ്റർ എന്നുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ലൈൻ വരച്ചു, ആ ലൈനിന്റെ ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യാണ് 5 സെന്റിമീറ്റർ. വി ഗോട്ട് 5 സെന്റിമീറ്റർ. ഓക്കെ, ദിസ് 5 സെന്റിമീറ്റർ ഇസ് നോൺ ആസ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അളവ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് പറയുകയാണെങ്കിലും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പറയുകയാണെങ്കിലും 200 മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ magnitude. So both distance and displacement, these are having magnitudes. Clear? 200 meter എന്ന് പറയുന്നത് magnitude ആണ്. But distance ൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന് എന്തുകൂടെ ഉണ്ട്? മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന് ഡയറക്ഷൻ കൂടെ ഉണ്ട്. So displacement is a quantity which is having both magnitude and direction. ക്ലിയർ? ഡിസ്റ്റൻസിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഉണ്ട്, ഡയറക്ഷനും ഉണ്ട്. സോ ഇൻ ടോട്ടൽ ഹൗ വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഹൗ വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്? യെസ്, ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ പാത്ത് ട്രാവൽഡ് while displacement is the distance from the initial position to the final position, or displacement is the straight line distance between 2 points. And in the case of displacement, it is having both magnitude and direction. To better understand this concept, let's do an activity. The path through which a person traveled to his office and returned home are depicted in this figure. He took the road near the hospital to go to the office, but he came back through the road along the ration depot. Let's analyze the distance he traveled. The length of the road taken for traveling is the distance. Analyze the figure and now we can answer the following questions. What is the distance traveled by him to reach the office? Yes, 600 meter plus 300 meter, that is equal to 900 meter. Now, what is the distance traveled by him to reach home from the office? Yes, 660 meter plus 420 meter, that is 1080 meter. Are the distances traveled in both the situations equal? No. In the first case, it was 900 meter, and in the second case, it was 1080 meter. So they are not equal. Find the straight line distance from his home to his office and write it down. Yes, what is the straight line distance from his home to his office? 480 meter. Will he reach the office if he travels 480 meter towards north? No. So in which direction should he travel 480 meter to reach the office? Yes, towards east. So this 480 meter straight line distance from the home to office eastwards is the displacement. Yes. So through this activity, I hope you understood the difference between distance and displacement. So what about distance? It is the total path traveled. അതായത് കഴിഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ സൈഡിലൂടെ ഓഫീസിലെത്തിയതും അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ നിന്ന് റേഷൻ ഡിപ്പോ വഴി ഹോമിലെത്തിയതും എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ്? ഡിസ്റ്റൻസിന് എക്സാമ്പിളാണ്. പക്ഷേ ഹോമിൽ നിന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ ഓഫീസിലേക്ക് പോയ ആ സ്ട്രെയിറ്റ് പാത്ത് എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ്? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന് അല്ലേ? സോ ഡിസ്റ്റൻസ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ പാത്ത് ട്രാവൽഡ്, വൈൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇസ് ദ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ distance from the initial point to the final point, or it is the straight line distance between 2 points. Clear? And one more thing, in the case of displacement, it is having both magnitude and direction.
while distance is only having the magnitude. Clear? Listen children, here we are going to learn a classification. Do you remember the classification which we learned in our first chapter? Yes. There we have classified the physical quantities into two. എങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു? Fundamental quantities and derived quantities. All right. So അതേപോലെ ഒരു classification ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. That is, here we will classify the physical quantities into two. That is scalar quantities and vector quantities. So what about scalar quantities? Quantities with magnitude alone. These are known as scalar quantities. And vector quantities. What about vector quantities? Quantities with both magnitude and direction. These kind of quantities are known as vector quantities. Listen children, why we are learning such kind of classification here? Yes, നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ഡിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ചും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനെ കുറിച്ചുമാണ് പഠിച്ചു വന്നത് അല്ലേ? സോ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരുന്നു? ഡിസ്റ്റൻസ് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ 200 മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ 300 മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സോ ഈ 200 മീറ്റർ 300 മീറ്റർ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയാന്ന് ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചു അല്ലേ? പക്ഷെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിൽ എന്തുണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞത്? മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഉണ്ട് ഡയറക്ഷനും ഉണ്ട്. അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളില് 480 മീറ്റർ ടുവേർഡ്സ് ഈസ്റ്റ്. അപ്പോൾ 480 മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഉണ്ട്, ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈസ്റ്റിലേക്കുള്ള ആ ഒരു ഡയറക്ഷനും അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു. സോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അതിൽ ഒരാൾക്ക് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, രണ്ടാമത്തെ ആൾക്കോ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഉണ്ട് ഡയറക്ഷനും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ചും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ജനറലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഫിസിക്സിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ നമ്മൾ എന്ത് പേരാ വിളിക്കുന്നത്? സ്കേലാർസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ്. സോ ഹൗ വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ്? ദി ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വിത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അലോൺ. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത്. ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ആ ലൈനിന്റെ ലെങ്ത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാണ്. 5 സെന്റിമീറ്ററിന് ആൻസർ കിട്ടി. ആ 5 സെന്റിമീറ്ററിനെയാണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പുതിയൊരു പേര് വിളിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത്. ക്ലിയർ? സോ സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ ദോസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വിത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അലോൺ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദി എക്സാമ്പിൾ? യെസ്, distance is an example for scalar quantities. Now what about vector quantities? The quantities with both magnitude and direction. These kind of quantities are known as vector quantities. അപ്പോൾ vector quantity ക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്താണ്? യെസ്, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ്, ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്നുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചു. അതേപോലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആൻഡ് വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളുടെ വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനും വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനും നമ്മൾ കുറേ കൂടി എക്സാമ്പിൾസ് പഠിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് മാത്രം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി. Let's consider a car moving in a straight line from the point A in a northward direction towards the point B, which is 100 meters away. When the car reaches the point B, it has changed its position from A to B. In this case, the displacement is 100 meters. But the displacement is a vector quantity, so we should give its direction. For example, displacement of the car is 100 meters north. Let's consider the car traveling from the point A on a longer curved path of 200 meters and reaches the point B. In this case, the displacement is still the same, 100 meters north from A to B. But the distance, which is the length of the road that our car traveled from A to B, had become 200 meters. Hope you understood the difference between distance and displacement. Now we are going to do an activity. So distance name, displacement name definition എല്ലാവരും ഓർത്തു നോക്കുക. അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Okay, so this is the situation. നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റോൺ
are going to find the distance as well as the displacement. So listen carefully. The first situation, when the stone reaches the topmost position. Topmost position പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ്? ഈ പൊസിഷനിൽ അല്ലേ? So റൗണ്ടിന് ഈ topmost പൊസിഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ what is the distance traveled by the stone? Yes, recall the definition of distance. Distance എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It is the total path traveled by an object. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിൽ സ്റ്റോൺ ഇവിടെ എത്തി, ടോപ്മോസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ എത്തി. സോ എത്രയാണ് അത് ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഹൈറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എറിഞ്ഞത്? 6 മീറ്റർ ആണ് അല്ലേ? സോ ടോപ്മോസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വാട്ട് അബൌട്ട് ദി ഡിസ്റ്റൻസ്? യെസ്, 6 മീറ്റർ. Now, what about the displacement of the stone? Yes, displacement definition എന്താ? It is the straight line distance between 2 points, or it is the distance from the initial position to the final position. So this is the initial position. In the first case, this is the initial position and this is the final position, and displacement is the straight line distance between the initial position and the final position. So displacement ഇവിടെ എത്രയാ വരിക? എത്ര ഹൈറ്റ് ആണ്? 6 മീറ്റർ ആണ് അല്ലേ? So that is also 6 meter. Clear? So in the first situation, that is when the stone reaches the topmost position, the distance as well as the displacement will be same. Now what about the second situation? Listen. When the stone falls back to the ground, അതായത് മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞ സ്റ്റോൺ എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യും? താഴെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വരും അല്ലേ? അങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞ ആ സ്റ്റോൺ താഴെ ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്തിയാൽ what about the distance traveled by the stone? What is the distance traveled by the stone in the second situation? അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞു നോക്കൂ. നമ്മൾ ടോപ്മോസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ എത്തിയപ്പോൾ 6 മീറ്റർ ആണ്. അവിടുന്ന് വീണ്ടും എവിടേക്ക് വന്നു? സ്റ്റോൺ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വന്നു. സോ എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് വരിക? Again recall the definition of distance. It is the total path traveled. So ഇവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക് എത്രയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ്? 6 മീറ്റർ. താഴേക്ക് എത്ര തന്നെയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ്? 6 മീറ്റർ. So what about the total path, or what about the distance? That is 6 meter plus 6 meter, that is 12 meter. Clear? Yes. Now the last one, displacement of the stone. Displacement of the stone, അതായത് എപ്പോഴുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ്? സ്റ്റോൺ മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞു, താഴെ ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ what will be the displacement? So here you have to recall the definition of displacement. Yes, displacement is the straight line distance between the initial point and the final point, or the initial position and the final position. So when the stone falls back to the ground, what about the initial position? Ground എന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോണിൽ എറിഞ്ഞത് അല്ലേ? സോ ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെയാണ്. തിരിച്ച് സ്റ്റോൺ ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെ എത്തി. സോ ഫൈനൽ പൊസിഷനും ഏത് തന്നെയാണ്? ഗ്രൗണ്ട് തന്നെയാണ്. സോ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനും ഗ്രൗണ്ട് ആണ്, ഫൈനൽ പൊസിഷനും ഗ്രൗണ്ട് തന്നെയാണ്. സോ വാട്ട് അബൌട്ട് ദി സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദിസ് കേസ്? എന്താ പറയുക സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ്? കാരണം ഇനീഷ്യലും ഫൈനൽ പൊസിഷനും സെയിം ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അവിടെ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. സോ വാട്ട് അബൌട്ട് ദി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്? ദി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വിൽ ബി 0. എങ്ങനെയാണ് 0 ആയത്? ഒന്നുകൂടെ പറയാം. നമ്മൾ സ്റ്റോണിനെ ഗ്രൗണ്ടിൽ മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞു, തിരിച്ച് ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെ എത്തി. ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ. ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ ദ ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ആർ same. That means there is no distance. So the displacement will be 0. Okay, so that's all about this activity. Children, here I am going to convey a small concept. So for that, let's observe 2 figures which is showing the journey of a person from A to C through B. അതായത് ഈ രണ്ട് ഫിഗറിലും ഒരാളുടെ ജേർണി ആണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലാണ് എത്തുന്നത് ത്രൂ ബി. ഇൻ ദിസ് കേസ് ഓൾസോ ഫ്രം എ ടു സി ത്രൂ ബി. Okay, so observe these 2 figures and now we can answer the following questions. Listen. What is the total distance traveled according
100 meter. And in this case, what is the displacement? Displacement എന്താണ് പറഞ്ഞത്? It is the straight line distance between the initial position and the final position. So this is the initial position. A യിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. And what about the final position? C is the final position. So what is the straight line distance between these two points? Yes, 80 meter. So in this case, the distance is 100 meter and the displacement is 80 meter. Clear? Now what about the second question? What is the total distance traveled according to figure B? In this case, A will start your journey, C will take E. So in this case, what about the distance? Distance again 60 meter plus 40 meter, that is equal to 100 meter. Now in this case, what is the displacement? Displacement in the straight line distance between the initial position and the final position. So what about the displacement in this case? 60 meter plus 40 meter, again 100 meter. Yes. So through this activity, what we can conclude? When a body travels along a straight line in the same direction, the magnitudes of distance and displacement will be same. അതായത് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും ഡിഫറെന്റ് ആണ് അല്ലേ, 100 മീറ്ററും 80 മീറ്ററും ആണ്. പക്ഷെ സെക്കൻഡ് കേസിലോ ബോത്ത് ആർ സെയിം. എന്തുകൊണ്ടാണ് സെയിം ആയത്? ബിക്കോസ് ഇവിടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. So this is the idea. When a body travels along a straight line in the same direction, the magnitudes of distance and displacement will be same. Hope you understood this idea. So ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് കൂടുതൽ പഠിച്ചത്. So hope you understood the difference between distance and displacement. Now let's revise the important points which we discussed today. Displacement and distance. Distance is the space between two objects. Distance is a scalar quantity which can be measured on a scale and which describes the magnitude alone. Displacement is the change in the position of an object. Displacement is a vector quantity which describes both the magnitude and direction. That's